Okay. So దీనికన్నా ముందర ఒక పని చేద్దాం, స్మార్ట్ ఫార్మ్స్ చూద్దాం. Okay, because the persons has not joined, right? Yeah. So mainly smart forms are useful for developing. Oh my God. 1 second. Yeah. Smart forms are mainly useful for developing the invoice documents. Invoice documents can be like sales order document, billing document, purchase order document, like this, vice versa. Okay, so anything. So in this, so how to design a smart form? Okay, is the transaction code for smart form is smart form only, smart forms. Okay, so let us see. And one more thing is, to design a smart form, basically what I mean, suppose any document you design. Okay, so what are the common things will be there in that? If you see any document, suppose your Airtel bill, suppose that is also an invoice, right? So what are the common things will be there in the Airtel bill? Logo. Okay, very good, logo. And address, right? And in between, in the main window, the transactions we made, that means to whom you called and all. So this is again, it won't be common for every month. It will be different every month, right? So the only thing it will change is the main window. Okay. Shruti.
Okay, so here logo, address and the main window, and also we can have footer. Okay, so now let us design this particular logo, address and main window and the footer. So these windows can see if Airtel logo changes, do we need to change the particular main window? No need, right? Hmm? So this logo, whatever is there, we have uploaded the logo and there is a main window, right? So do I need to, if suppose suddenly Airtel has changed the logo, okay, do I need to change? So or just changing the logo is enough. So that means we can declare, మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే we can declare the logos globally, logo కానీ అడ్రస్ కానీ ఇవన్నీ చేంజ్ చేయక్కర్లేదు, we can declare globally. సో గ్లోబల్ గా డిక్లేర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, we don't need to change any every time like when the transactions are changed. Okay, so let us see here, let us design smart form so that you'll understand it. So the transaction code for smart forms is what? Smart forms. So if I go inside the smart forms, so here let us see, before creating a smart form you can create your own style also. That means which font you want it and what is the paragraph format and what is the this one what you call length we want it. These things we can do change it. So say Z, suppose say style I am creating. So when I say create by giving the name, so it comes to here. In this, go to paragraph format, right click on this paragraph format, create node. So create some say P1 node, and here just write as anything description, so standard paragraph, and go to fonts tab, and here say Helvetica. Helvetica, and you can say 14. So you can see it down also. The changes will happen whenever you change it. Bold means it becomes bold. See this. And if you want to change the color, color also changes. So this is the format we'll get in the output. This much of size we'll get it. Okay. Now after this, so right click on this, just save this, and now in the header, double click on the header and give the which format you want it. So say P1 is the format I want it. Okay. Now save it and activate it. So I have created my own style. So just go back and create the smart form. Okay. Now create. So it comes like this. So this is the way we design it. Okay. So see this. Let me reduce the font. You'll understand. Yeah. So this is the area where we're going to design, and this one is the main window. Okay. If you click it, see the left side, the yellow color one comes. See this. Suppose if I create like this, and if I click it, so it is showing in this one yellow color, this one. That means this is the one where this one is. You understand?
Okay, now so let us see here. I want to design a smart form with I want a logo here, address here, and like this. So let us see how to design it. Right click on this, pages, and before that go to form attributes, and in this go to output options, and here system, that by default system style will be there, so you can create your own style and save it, and go to global definitions and say work area type VBAK and iTab type table of VBAK. So what is this called? It is nothing but declaring the global data. That means we are extracting the data into iTab and displaying the data. So save this and go to field list on and off. Okay, so here you can see global data what we just now given. So we have given work area and iTab automatically came. So all the fields will be there related to work area and also iTab, because type table of VBAK only, right? This one. Now go to this one page and create, right click on this and create a window. So window means we are creating a logo window. So automatically one window comes here. So you can adjust it with the mouse, how much is the length you want it as per your logo. You can adjust it like this, and you can rename it here as logo window. And you want to upload the logo, right? So right click on this again, create graphic, the logo. So you can upload your own logo or you can take from the default SAP logos. So press F4 and you want the color images like this. And if you go to this one, you can check for any logo, suppose a SAP logo. This is the SAP logo. Click on it. Now you can give the resolution, depends upon the logo clarity. Suppose say 100, I say, and save this. Now next is another window we need it, that is what window? Address window. You can adjust it like this also. Address window, and in the address window what we need to pass, so you can drag also, because smart forms will execute from top to bottom, so that's why I put it in the next one. So now in the address window right click on this, create text. So what text we needed? Address text, say SAP Labs Bangalore something like this. Okay, save. Once it is saved, then what we need to do, go to main window. So right click on this, what we need to create in the main window, first we need to create a code or a loop. Which one comes first?
So we need to create a program lines, that is what you call flow logic code should be written like this. Okay, so go to program lines. So here you need to write the select statement. Select star from. If you press this form painter, it will come, and if you want to press again, you should go press again that one only. Okay, from VBAK into table iTab, and output parameter is what? iTab. So we need to give iTab as an output parameter to display the data. Now after code, what we get it? So right click on the code, flow logic loop. So we need to display the data, right? So we need to say what? iTab into work area. Okay, save this. Okay, so in the loop, what should be displayed? Header data. So how to display the header data? Again, right click on the loop, create, what is that? Flow logic. So not for text. So in the text, what we need to do? Generally, if it is a 2007 Microsoft, you need to press insert button and write like this. Like this. So here, otherwise we can also drag like this. So it is, as it is a old version, so it can drag like this. Okay, like this. Okay, now save this. So the advantage of Smartforms is dynamically function module will be generated actually. So whenever you activate it, activate the Smartform. This is the button to activate. Okay, so it is not activated yet. Understood till now? Smartphones is a very small concept. The only thing is everything will be there here only.
it is activated, right? Now execute it. So this is the button for execute. So automatically it is redirected into what? SC37, where the function module is generated. Now execute the function module. And execute the function module. So here it comes like this. So we can directly give a printout, or there is a standard output device called LPS01. You can test it by giving a print preview. So you can see the print preview also. So can you see here around 173 pages are there. Okay. But the page numbers are not there. So what we need to do for page numbers? So create another window. Okay. So right click on this. Create window and drag that window down. Like this. Okay. So make this as footer window. Okay. Now in the footer window, what we need to pass? Page numbers. So what we need to do is here right click on this, create text. So we create one text in this, and in the center I want the page number. So page number give space. What we need to write? What we need to pass here? Dynamically I need to generate a page numbers. So what we have actually? Anyone? System field variable. Sorry? System field variable. SY Yeah. AG page number. Okay, that is for that is for normal reports. But here, Smartforms has its own system fields. So if you click on this SFS5, there is a page, right? So if you can drag it, you will get as, see this S5 SFSY page. You will get like this. Okay, now activate it. Ram? Ram, are you there? Yeah, are you practicing, right? Getting time for practice? Okay. Suman sir, same?
Hello, Suman sir. Hello. Hello? Sir. We can say Karthik. Avuna? Okay, sir. Right. So it's still not activated. Today is Wednesday, right? By next Wednesday, maybe we'll complete almost. Okay, because we are left with the BDC and LSNW, cross applications, enhancements. These three topics. సార్ చెప్పమ్మా. సార్ ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ 3 ఫీల్డ్స్ మీరు వి బ్యాక్ నుండి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కదా. ఓకే. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే 8 ఫీల్డ్స్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ సార్? Document is nothing but an A4 size. Okay. A4 size లో ఎన్ని పట్టగలుగుతాయి? ఓకే. అండ్ 8 ఫీల్డ్స్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు విబి ఏపీ డీటెయిల్స్, వి బ్యాక్ లో ఎవరు 8 ఫీల్డ్స్ అడగరు. ఓకే. వి బ్యాక్ లోంచి 3 ఫీల్డ్స్, వి బ్యాక్ లోంచి అంటే విబిఏపీ లోంచి 3 ఫీల్డ్స్ అడిగారు అనుకోండి, ఐటమ్ డీటెయిల్స్. ఆ సేల్ సార్ట్ కింద రోలో ఐటమ్ డీటెయిల్స్ పెడతారు. ఓకే ఓకే, అట్లా చేయొచ్చు. నేను ఐ విల్ షో యూ దట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ సిస్టమ్. ఓకే అండ్ దీంట్లో ఇప్పుడు మీరు డిస్ప్లే చేశారు కదా, వర్టికల్ లైన్స్ అనేవి రావా? అన్ని చేస్తాం. టేబుల్ we need to design the table. Smartform will take some time to activate and all. Yeah, so once it is activated, execute it and execute the function module. And execute this one, so we'll get the page number. మొత్తం సెట్టింగ్స్ కూడా స్మార్ట్ ఫార్మ్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, so page numbers, so page number 1, page number 2, like this. Now నాకు ఓన్లీ ఫస్ట్ పేజ్ లోనే లోగో రావాలి, లోగో అడ్రస్, లోగో. ఓకే, సో సెకండ్ పేజ్ నుంచి లోగో వద్దు. వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? So what you need to do is go to logo window, and in this condition, if you go to condition, here down there is what? Only on first page or not on first page, only after end of main window, only before end of main window, only
on page, whichever you select it. Okay, only on which one you want it. So only on first means activate it. And the output, whatever it is displaying just a normal what you call normal గా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. బట్ మనకి టేబుల్ లెవెల్లో కావాలి అంటే, ఈ డేటా అంతా కూడా టేబుల్లో కావాలి అంటే, సో వర్టికల్ లైన్స్, హారిజాంటల్ లైన్స్ ఇవన్నీ రావాలి కదా. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఒక టేబుల్ని డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఆ టేబుల్లోకి మనం డేటాను పాస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎలా ఉంటుందంటే మనకి సపోజ్ రామ్ ఒక్కసారి ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేస్తావా, ప్రజెంట్ చేస్తావా, నాకు కంట్రోల్ పెడుతుంది. సో హియర్ కంట్రోల్ ఇచ్చావా, నా పేరు మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఒక నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ వాట్, ఇదేంటంటే ఒక సపోజ్ మెయిన్ విండో ఇది. ఓకే, ఈ మెయిన్ విండోలో ఏం చేస్తాం మనం ఇప్పుడు, మనకి టేబుల్ ఫార్మేట్లో కావాలి డేటా. సో ఏం చేయాలి అంటే సపోజ్ నేను ఇట్లా డివైడ్ చేస్తాను. Suppose if I divide like this,
So here this is the one, and other one we have is this is another one, and here now. So this is the way we need a table. So here what we need is, in the first column, so I need dear customer on the top, and here I need order number, order date, and net value. So think that this order number is in this column. Not getting the proper control. Ram, ఒకసారి order number first column, right? Order number, order date, and net value in the third column. అది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని డ్రాగ్ చేసేసి ఆర్డర్ నెంబర్ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది డ్రాగ్ అయింది. అవట్లేదా? ఓకే, సో యూ అండర్స్టూడ్ రైట్. ఆర్డర్ నెంబర్ ఈజ్ ఇట్ ద లెఫ్ట్, ఆర్డర్ డేట్, నెట్ వాల్యూ. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నాకు ఏం కావాలంటే ఓకే, లీవ్ ఇట్, నో ఇష్యూస్. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు కావాల్సింది టోటల్ వాల్యూ. ఎక్కడ? డౌన్. సో టోటల్ వాల్యూ ఇక్కడ, అండ్ దీని పక్కన వచ్చేసి ఏం కావాలి నాకు? లాస్ట్ లో టోటల్. గ్రాండ్ టోటల్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఇక్కడ టోటల్ కావాలి, అండ్ పైన వచ్చేసి డియర్ కస్టమర్ అని రావాలి, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్డర్ నెంబర్ రావాలి, ఆర్డర్ డేట్, నెట్ వాల్యూ. ఓకే, ఇట్లా రావాలి. ఓకే, అండ్ ఇది ఇట్లా రావాలి.
ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్. ఓకే, సో ఇట్లా నా పైన డియర్ కస్టమర్ అని రాసాం కదా, సో అట్లా నా. సో దిస్ ఇస్ ద వే ఐ వాంట్ ఇట్. సో దీన్ని మనం డిజైన్ చేయాలి. దీన్ని డిజైన్ చేయాలంటే మనకి ఏమేమి కావాలి యాక్చువల్గా? ఎన్ని సెల్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి ఒక్క టేబుల్లో? ఎన్ని ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి? పైన వచ్చేసి దెర్ ఆర్ నో కాలమ్స్. ఓకే, అండ్ మధ్యలో వచ్చేసి దెర్ ఆర్ 3 కాలమ్స్, అండ్ ఫూటర్ లో వచ్చేసి దెర్ ఆర్ 2 కాలమ్స్. సో మొత్తం 3 ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి. 3 లైన్ టైప్స్ అంటారు. ఏమంటారు? 3 లైన్ టైప్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద లైన్ టైప్ 1. దీని పేరు వచ్చేసి నేను హెడర్ అని పెట్టుకున్నాను. అండ్ దిస్ ఇన్ బిట్వీన్ వన్ ఈస్ లైన్ టైప్ 2. దీని పేరు వచ్చేసి బాడీ అని పెట్టు. అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ లైన్ టైప్ 3. దీని పేరు వచ్చేసి ఫూటర్ అని పెట్టు. సో ఇలా 3 లైన్ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇప్పుడు whenever you create a table, ఇప్పుడు మనకి let us go to my screen now. సో ఇక్కడ సో let us దీంట్లోనే చేయనా కొత్త స్మార్ట్ ఫామ్ డిజైన్ చేద్దామా? యా, the transaction code for Smartforms is Smartforms. So here I design with table. Underscore tab. I'm just kidding. So create. So when you say create here, so in the output options we give what here as our own style, that is which we created previously. Now next is in the global definitions what we have given: work area type VBAK, and the other one is ITAB type table of VBAK. Right? ఈ మధ్యలో ఏ ఫీల్డ్స్ అయినా ఉండదు, మనకు అనవసరం. బట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ డిజైన్, రైట్? నెక్స్ట్, సో వాట్ వీ నీడ్ టు డిజైన్? లోగో. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, క్రియేట్ విండో, and in the logo window right click on this, create graphic. Okay, now say 100 as a resolution. Next is what is that we need to design? Address window. This is common. Save this, and here right click on this text, create text, and write the text.
like this. Save. Now address is done and logo is done. Next, what we need to do in the main window, what I need to create in the main window? Table. So right click on this, create table. So when I say create table, so what we got? Header, main area and footer. So now let us close this form painter and concentrate on this is the table. So how many line types are created by default when you create a table? Any line types created, anyone? How many line types? Anisha? Any line types ఉన్నాయి? Ram? Suman sir? Two. Okay. Ram, Suman sir? Anisha? Are you there? 3 line types, sir. 3 line types. Okay. Suman sir? Okay. 2 అని ఎలా చెప్పారు రామ్? And Anisha, 3 అని ఎలా చెప్పారు? See, I can see only one, right? See this. ఇక్కడ LT1 అనేది ఒకటే ఉంది కదా. బై డిఫాల్ట్ ఒకటే క్రియేట్ అవుతుంది టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. ఓకే, మనకి అకార్డింగ్ టు డిజైన్ ఎన్ని కావాలి మనకి? యాజ్ పర్ ద డిజైన్ we need 3 line types. Okay, so right click on this, insert empty line underneath, and here also right click on this, insert empty line underneath. So by default only one will be created, and rename the, if you want to rename the line, right click on this and rename the line, say header. Like this. Now we need to draw. So this is the pencil to draw the lines. So in the body we need 2 columns to be divided. And this is the total. Okay, so this is the total. And if you want a thick background of lines, so select this, select pattern, this button, and anything is suitable for this. All the lines should have thick lines. Second one, but there is no border. So now click on the display frame patterns. So now this second one is the suitable one. All the lines having the borders. So when you select, now you will get all the lines with borders. So now our format is ready. So now we need to design each one. We need to assign each one. Now here header is there. Right click on this header, create table line. So which table line for this header should be given? Header table line only, right? Line type. Now if you observe how many cells are created. So again, Ram, please present you.
in this diagram, so in this diagram, as no columns are there, so how many cells will be created here? Only one cell will be created. And here I want what? Cell 2. This one has cell 2. Next cell 3. And the other one is cell 4. And this for data we need cell 5. And this one has cell 6. And this one has cell 7. And what about this one? Total is cell 8. And total to display is cell 9. Total how many cells will be coming? Why this cell 2, cell 3, cell 4 are extra? Why can't be everything comes under 2, 3, 4? Why not data also comes under 2, 3, 4? Because మనకి ఏమైతుందంటే హెడ్డింగ్స్ అనేవి ఆర్డర్ నెంబర్, ఆర్డర్ డేట్, నెట్ వాల్యూ అనేది ఒకటేసారి రావాలి, ప్రతి లైన్ ఆఫ్ డేటాకి కాదు. అవునా కదా? పేజ్లో ఓన్లీ వన్ టైం రావాలి నాకు పైన. సో కాబట్టి అవి నేను సెపరేట్గా సెల్స్లో పెట్టుకోవాలి. అది ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి? హెడర్కి అటాచ్ చేసి పెట్టుకోవాలి, అంతే కదండి. ఎందుకంటే నాకు డేటాతో పాటు ఇప్పుడు ఒక 5000 రికార్డ్, ఇప్పుడు 5000 అనే సేల్స్ ఆర్డర్ అండ్ నెట్ డేట్, సమ్ డేట్ ఎక్స్ డేట్ అండ్ సమ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఉంది. దీనికి ఆర్డర్ నెంబరు అని చెప్పేసి హెడ్డింగ్ వచ్చి ఆర్డర్ డేట్ అండ్ నెట్ వాల్యూ అని హెడ్డింగ్ వచ్చింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాల్యూ వచ్చే టైంకి మళ్ళీ ఆర్డర్ డేట్, ఆర్డర్ నెంబరు, ఆర్డర్ డేట్, నెట్ వాల్యూ అని వచ్చేసి 5001 సమ్ ఎక్స్ డేట్, సమ్ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి. ఎవ్రీ డేటాకి హెడ్డింగ్స్ అవసరమా? అవసరం లేదు కదా. హెడ్డింగ్ షుడ్ కమ్ వాట్? ఆన్ ద టాప్. సో ఆన్ ద టాప్ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఈ మూడు కూడా హెడర్ లైన్ టైప్ లో యాడ్ చేయాలి. హెడర్ లో యాడ్ చేయాలి. బట్ విచ్ లైన్ టైప్? కాలమ్స్ రావాలి కదా, మళ్ళీ వాటికి కూడా బాడీ లైన్ టైప్ ఉండాలి. సో అదే మనం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇక్కడ రో 1 లో ఏం క్రియేట్ అయింది? మనకి ఓన్లీ సెల్ 1 క్రియేట్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే మళ్ళీ హెడర్ లోని నేను ఏం చేయాలి? ఇంకోటి క్రియేట్ చేయాలి. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ హెడర్, క్రియేట్ అనదర్ టేబుల్ లైన్ విచ్ ఈస్ ఆఫ్ విచ్ టైప్? బాడీ. ఎందుకంటే ఆ హెడ్డింగ్స్ రావడం కోసం. సో సెల్ 2, సెల్ 3, సెల్ 4 అని కూడా వచ్చేసింది. సో నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కటి డిజైన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు రో 1 ఉంది. ఈ సెల్లో నాకు ఏ టెక్స్ట్ కావాలి? రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, క్రియేట్ టెక్స్ట్. నాకు ఏ టెక్స్ట్ కావాలి దీంట్లో? డియర్ కస్టమర్, సంథింగ్ లైక్ దట్ హెడ్డింగ్. ఓకే, నౌ రో 2 లో సెల్ 2 లోకి ఏం కావాలి మనకి? రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ గివెన్ టెక్స్ట్. ఏ టెక్స్ట్ కావాలి? ఇది ఆర్డర్ నెంబర్ అనే టెక్స్ట్ కావాలి. అండ్ సెల్ 3 లో ఏం కావాలి? అర్థమవుతుందా ఎవ్రీబడి? జస్ట్ ఐ నీడ్ సమ్ రెస్పాన్స్. హలో అనుష? అర్థమవుతుంది సార్. రైట్ click on this, create text, and what is need? Net value, like this. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైపోయినాయి? హెడ్డింగ్స్ అయిపోయినాయి, రైట్? నెక్స్ట్ మెయిన్ విండోలోకి వచ్చి మెయిన్ ఏరియాలోకి వచ్చేసి రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, క్రియేట్ టేబుల్ లైన్. విచ్ టేబుల్ లైన్? ఇట్ షుడ్ బి ఆల్సో బాడీ. సో నౌ సెల్ 5 లో ఏం కావాలి మనకి? క్రియేట్ టెక్స్ట్. ఇక్కడ మనకి ఏం చేయాలి? we need to drag the VBLN. Next, cell 6, right click on this text, we need to drag the ERDAT. Next, cell 7, text, we need to drag what? NET table, like this. Next, what we need? Footer. So right click on this footer, create
table line. Which table line it should be? Footer table line. ఈ footer table line లో మనకి ఏం కావాలి? సెల్ 8 సెల్ 9 క్రియేట్ అయినాయి. ఈ సెల్ 8 అనేది ఏం కావాలి మనకి? టోటల్ వాల్యూ అనేది రాయాలి. ఇంకా మనం టోటల్ కి మన లాజిక్ రాయలేదు కదా, ఇంకా టోటల్ రావడం కోసం. సో ఫస్ట్ టోటల్ వాల్యూ అని చెప్పి డిస్ప్లే చేద్దాం. దెన్ లేటర్ విల్ సీ ద టోటల్. నో సెల్ 9 లో ఇప్పుడు ఏమి డిజైన్ చేయట్లేదు. సో జస్ట్ యాక్టివేట్ ఇట్. అంతే కదా, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఓకే, సారీ, అసలు మెయిన్ లాజిక్ రాయలేదు మనం ఇంకా. యా, సో నౌ టేబుల్స్ లోకి మనకి ఏ డేటా రావాలి? ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇఫ్ యూ గో టు డేటా, ఐ ట్యాబ్ ఇంటూ వర్క్ ఏరియా డేటా రావాలి. బట్ ఐ ట్యాబ్ ఇంటూ వర్క్ ఏరియా డేటా రావాలంటే అసలు ఐ ట్యాబ్ లో డేటా ఉండాలి కదా. సో ఐ ట్యాబ్ లో డేటా ఉండాలంటే వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్? రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద మెయిన్, సేమ్ కోడ్, ప్రోగ్రామ్ లైన్స్, ఫ్లో లాజిక్, ప్రోగ్రామ్ లైన్స్. సో కోడ్ వచ్చేసి సేమ్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ VBAK ఇంటూ టేబుల్ ఐ ట్యాబ్. అవుట్పుట్ ట్యాబ్ వచ్చేసి ఐ ట్యాబ్. సో అవుట్పుట్ లో వచ్చేసింది. అండ్ కోడ్ లో మనకి ఏం కావాలి? లూప్. సో లూప్ ఈజ్ వాట్? ఐ ట్యాబ్ ఇంటూ వర్క్ ఏరియా. లూప్ లో ఏముండాలి? టేబుల్ ఉండాలి. సో టేబుల్ ఈస్ దేర్ ఆల్రెడీ. దట్స్ ఇట్. నౌ యాక్టివేట్ ఇట్. Everybody understood? Yes, sir. నేను అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చాను, ఏఎల్యూ రిపోర్ట్స్ అవన్నీ చేశారా? ఎనీబడి? నార్మల్ గా క్లాసికల్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ అయితే వస్తుంది కానీ ALV లో రావట్లేదు సార్. ఏమైతుంది ఏఎల్యూలో? అంటే ఏఎల్వీ ఈజీ అమ్మా. ALV ఈజీయే సార్. ఇప్పుడు 3 టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా, లాస్ట్ కి ఫైనల్ అనే టేబుల్ ని డిక్లేర్ చేసి ఆ ఫైనల్ టేబుల్ కి ఫీల్డ్ క్యాటలాగ్స్ అన్ని ఇచ్చి చేసినా కూడా రావట్లేదు మీరు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ లో. ప్రోగ్రామ్ నేమ్ చెప్తావా? అది ఐడియా లేదు సార్, చూసి చెప్తాను మీకు. చూసి చెప్పు, రేపు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చూడు. సార్ అది సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాను కదా సార్. ఏ సెకండ్ ప్రోగ్రామ్? మీరు 2 అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చారు కదా, ఫస్ట్ ఇది వచ్చింది, సెకండ్ ఎంత ట్రై చేసినా రావట్లేదు. ఓకే, చెప్తాను. వీడియో పట్టందా? ఓకే, ఏం రావట్లేదు? అది డిస్ప్లే కావట్లేదు నాకు. అది టోటల్స్ ఉన్నాయి కదా, అది డిస్ప్లే కావట్లేదు. టోటల్స్ కి ఏం చేశారు? అది కూడా చూసి చెప్తాను సార్. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ చూసి చెప్తాను. మాక్సిమం నీతోనే మీరే చేయాలి యాక్చువల్లీ. నేను చెప్తా, బట్ ఐ గివ్ ఓన్లీ ఐడియా, ఐ డోంట్ గివ్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఎంత మీరు దాని మీద పెడితే అంత వస్తుంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, నౌ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఇంకా 3 అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను. ఓకే, అవి ఇంకా బాగుంటాయి. సో దాంతో మీకు చాలా నాలెడ్జ్. ఈ 2 ఇంత టఫ్ ఉంటాయి, ఆ 3 మీరు ఇచ్చేటి ఇంకెంత టఫ్ ఉంటాయో సార్. అది మరి చెయ్యాలి రియల్ టైమ్ లో. మరి అదే సార్ చేయాలి, చేస్తాం అంటే ప్రాక్టీస్ అవుతుంది కదా మాకు.
ఎగ్జాక్ట్లీ. సి ఎందుకు అట్లా ఇస్తున్నానంటే రేపు పొద్దున మీరు రియల్ టైంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూ షుడ్ నాట్ సర్ప్రైజ్ ఎంత తప్పు ఉంటాయా ఏంటని దానికోసం. కరెక్టే సార్. ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఒక 3 టేబుల్స్ మేము మామూలుగా మీరు చెప్పింది, మీరు సపోజ్ ఏదైనా క్లాస్ చెప్తారు కదా, అదే ఎగ్జాంపుల్ మేము వేరే 2 టేబుల్స్ తీసుకొని 3 టేబుల్స్ తీసుకొని చేస్తే మాకు వస్తుంది, మాకేం ప్రాబ్లం రావట్లేదు. ఇప్పుడు ఒకటేసారి మీరు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ లో ఒక 5 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 5 టేబుల్స్ నుంచి తీసుకొని వచ్చేసరికి అక్కడనే ప్రాబ్లం వస్తుంది. మీ కోడింగ్ మిగతా ఏం ప్రాబ్లం రావట్లేదు. సరే, నేను ఒకటి చేసి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ చేశారు కదా, దాన్ని నేను ఆర్గనైజ్ లో చేసి చూపిస్తాను. ఓకేనా? సరే సార్. అదే ఫాలో అవుతారా? సరే, ఆ ఫార్మాట్ ఫాలో అవ్వండి, అప్పుడు వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఫార్మాట్ అంటే ఏం లేదు, మీరు ఆర్గనైజ్ లో రాసుకుంటే మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద టేబుల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది ఏమైందంటే స్టక్ అయిపోతారు కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత, ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచి మనం ఆర్గనైజ్ లో రాసుకుంటూ రావాలి. ఓకే, నేను చూపిస్తానండి. క్లాసెస్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో చెప్తాను. ఏదైనా ప్రాబ్లం లేదు. సో హియర్ నెట్ వాల్యూ, టోటల్ వాల్యూ చూడండి. ఐ మీన్ అన్ని టోటల్స్ రావట్లేదు, బట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ ద టేబుల్స్, రైట్? అదేనా? నో, టోటల్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇంకా అసలు రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? ఇక్కడ ఇంకా 5 టేబుల్సే ఇచ్చాను, 50 టేబుల్స్ ఉంటాయి. 50-60 టేబుల్స్ ఉంటాయి ఒక రిపోర్ట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు. వాటి రిలేషన్స్, డేటా, స్టేటస్, అసలు ఒక రిపోర్ట్ డెవలప్ చేయాలంటే మినిమం ఒక మళ్ళీ అట్లాంటి 50 టేబుల్స్ రాగానే వాళ్ళు ఎన్రోల్ ఇస్తారనుకున్నారు డెవలప్కి 1.5 డే ఇస్తారు అంతే. ఓకే, సో హియర్ సెల్ 9లో మనకి టోటల్ కావాలి. సో సెల్ 9లో టోటల్ కావాలంటే ఫస్ట్ గ్లోబల్ డెఫినేషన్స్లోకి వెళ్ళి దెన్ టేక్ వన్ వేరియబుల్, సే total_value అని ఒక ఫీల్డ్ తీసుకుందాం, విచ్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ NETWR. నెక్స్ట్ ఇచ్చేసి సెల్ 9లో మనకి ఏం కావాలి? రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, దీంట్లో పాస్ చేయాలి మనం. ఇప్పుడు గ్లోబల్ డేటాలోకి total_value ఇచ్చి ఉంటుంది చూడండి. సో మనకి ఏం చేయాలి? మనం రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, టెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసి వీ నీడ్ టు డ్రాగ్ ఇట్. ఈ టోటల్ వాల్యూ డ్రాగ్ చేయాలి. అలా డ్రాగ్ చేస్తే ఒకటే సరిపోదు, ఎందుకంటే టోటల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా టేబుల్ లెవెల్లో. సో టేబుల్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్స్ అని ఉంటుంది మనకి, అది క్లిక్ చేస్తే ఆపరేషన్ ఈజ్ టోటల్. వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ నేమ్? Field name is WIFN_NETWR. Targeted field name is total_value. It should be done after loop. That's it. Now activate it. ఇంకేమైనా చేయాలా? అంతే. ఇప్పుడు వచ్చేస్తా టోటల్. మీరు ఏది 3 and 4 ఇమేజ్ చేశారా లేకపోతే 1 and 2 ఇమేజ్ చేశారా అనుష? సార్ నేను 1 and 2 చేశాను సార్. 1 and 2 చేశారా? 3 and 4 చేయాలా నేను? ఓకే, సార్ ఇప్పుడు రిపోర్ట్ డెవలప్ చేయమని చెప్పి మీరు అన్నారు కదా 50 టేబుల్స్ యూజ్ చేసుకొని. ఆ ఒక్క రిపోర్ట్ ఒక పర్సనే చేయాలా? మరి ఎంతమంది చేస్తారు? జనరల్ గా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు డివైడ్ చేసుకుంటారు కదా. ప్రాజెక్ట్ లో అదొక ఆబ్జెక్ట్. ప్రాజెక్ట్ అంటే చిన్న చిన్నవి ఉండమ్మా, ఆబ్జెక్ట్స్ చాలా పెద్ద పెద్దవి ఉంటాయి. ఒకసారి రామ్ని అడగండి, చెప్పు రామ్. ఇంకా తెలిసిన కొద్దీ లోతు ఎక్కువ ఉంది సార్. చాలా ఉంటుంది. ఇంకా రియల్ టైం ఫేస్ చేస్తే ఇంకెలా ఉంటుందో.
రియల్ టైం అదే రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళాలి. వెళ్తే దెన్ రియల్ స్ట్రగుల్ విల్ స్టార్ట్. బట్ ఆ స్ట్రగుల్ ఏంటంటే ఇట్స్ వర్త్ఫుల్ స్ట్రగుల్. మీ ఇప్పుడు నేను ఎంత చెప్పినా రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేయకపోతే వేస్ట్. నేను ఎంత రియల్ టైం చెప్పినా రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేయాలి. ఎందుకంటే యూ షుడ్ ఫేస్ దట్ ప్రెషర్. ఇప్పుడు ఏముంది, నేను టాస్క్ ఇస్తాను, అసైన్మెంట్ నాకు గుర్తున్నప్పుడు నేను అడుగుతా, మీరు ఏమో డౌట్స్ అడుగుతారు, అంతవరకే. బట్ అక్కడ అలా కాదు, క్లయింట్ నేను ఎత్తి మీద కూర్చుంటాడు, డైలీ అప్డేట్ ఉంటుంది, డైలీ అప్డేట్స్ ఇవ్వాలి, ఎంతవరకు చేశారు, ఎక్కడ స్టక్ అయ్యో చెప్పాలి, స్టక్ అయిన దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి, ఫంక్షన్ వాళ్ళు ఏం సొల్యూషన్ ఇస్తున్నారు, ఐ మీన్ యువర్ పర్ఫార్మింగ్ నాట్ గుడ్ లేకపోతే వాళ్ళు ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ సరిగ్గా ఇవ్వలేదా, అందరినీ కాల్లోకి లాగుతారు క్లయింట్. మొత్తం ఆన్ ద కాల్ లోనే మీకు మొత్తం రిక్వైర్మెంట్ కూడా తెప్పిస్తారు. ఫంక్షనల్ ఆన్ ద స్పాట్ లో కూడా కాల్ లోనే డెవలప్ చేయమంటారు. చాలా ప్రెజర్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ గో యాజ్ అ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ నీడ్ టు ఫేస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్టింగ్ లో. బట్ అదేంటంటే ఆ ఒక్క ప్రాబ్లమ్స్ స్టేజ్ దాటేసి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, దెన్ యువర్ వ్యాలిడ్ 3 years ఆఫ్, ఇప్పుడు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్ళారు అనుకోండి, యువర్ వ్యాలిడ్ 3 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, 4 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ స్టేజ్ దాటమే కొంచెం కష్టం. ఇక ప్రెషర్కి వెళ్తే మీకు స్ట్రైట్ అవే అంత ప్రెషర్ ఇవ్వరు, బట్ ఒక స్టేజ్ లో వస్తుంది. ప్రెషర్ అనేది చాలా టఫ్ సార్. ఎబాప్ ఎలా ఉంటుందిరా? అబాప్ అంటే ఇంకా ఇంకేం చెప్తాం సార్, అన్నిటికంటే ప్రెజరైజ్ జాబ్ ఏంటంటే ఎస్ఏపీలో అబాప్. ప్రెజరైజ్ జాబ్ అది అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఆన్ ద ఫ్లై డిమాండ్ వస్తుంది, ఆన్ ద ఫ్లై మీరు చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి. మీరు చేయలేకపోతే, మీరు కాకపోతే ఇంకెవరినో పిలవండి అంటారు డైరెక్ట్ గానే క్లయింట్. అంతే, అంతేగాని టాస్క్ అయిపోవాలి అంతే, ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు ఒక మాడ్యూల్ కాకముందే మీరు భయపెట్టిస్తున్నారు సార్. భయపెట్టింగ్ ఇట్స్ రియల్ ఫ్యాక్ట్స్. యూ కెన్ ఆస్క్ రామ్. ఒక మాడ్యూల్ కాదు, 10 మాడ్యూల్ వచ్చి కూర్చుంటారు మీ దగ్గర, నా టాస్క్ ఏమైంది, నా టాస్క్ ఏమైంది. అందరికీ వ్యాపారం డెవలప్ చేయాలి. నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్. అంటే ఇప్పుడు ఎస్ఏపీ లో చాలా మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, ఎంఎం, ఫికో, ఇవన్నీ. ఏ బ్రెయిన్ కి రిలేటెడ్ అయినా మనమే రాయాలా కోడ్? ఆఖరికి బీడబ్ల్యూ రామ్ కి ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా, రామ్ చేసే టాస్క్ కి ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా వ్యాపారం చేయాలి. నేను అందుకనే ఇప్పుడు అవాప్ నేర్చుకుంటున్నాను. రామ్ బీడబ్ల్యూ యాక్చువల్, సుమన్ సార్ ఎస్డి కన్సల్టెంట్. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ వై లెర్నింగ్, బికాస్ ఇప్పుడు డెవలపర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు సడన్ గా మీరు కాల్ చేసి, సార్ ఇవాళ కొంచెం నైట్ ఒకసారి కూర్చున్నాను సార్ అంటే, ఆ టైంలో నేను మూడు ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు. లేదమ్మా అసలు కుదరదు అంటే, నేను ఆ టైంలో ఎలా ఉంటానంటే 4-5 ఉంటాను ఆల్రెడీ. ఓకే. సో అలా ఉంటుంది యాక్చువల్గా. ఆ 4-5 అంటే ఇప్పుడు ఎస్డి కన్సల్టెంట్, ఫికో కన్సల్టెంట్ ఇట్లా ఉంటారు కదా. సో వన్ ఆఫ్ ది సుమన్ సార్, వన్ ఆఫ్ ది రామ్, వాళ్ళు ఏంటి, మనం వ్యాపారం అడిగేదంటే మనమే నేర్చుకోవాలి, మనం ఏం చేద్దాం అలా. సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్. అంటే అల్టిమేట్లీ క్లయింట్ విల్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఆన్ ఆల్ ద పీపుల్. ఫంక్షనల్ పీపుల్ మీద పెడతారు, ఆ ఫంక్షనల్ పీపుల్ వచ్చేసి వ్యాపారం మీద. ఆ ఫంక్షనల్ పీపుల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, లాస్ట్ కి వ్యాపారం మాకు ఇంకా సొల్యూషన్ ఇవ్వలేదు అనగానే క్లయింట్ ఏం చేస్తుంది, వ్యాపారం లాగుతుంది కాల్లోకి, వై ఆర్ నాట్ గివింగ్ సొల్యూషన్. ఇంకా ఆన్ ద స్పాట్ లో క్లయింట్ చెప్తే సస్టడీ చేయాలి. అట్లా ప్రతి సీఏ క్లైమాక్స్ లా ఉంటుంది, అంతకుమించి ఏం లేదు. అంటే సబ్జెక్ట్ మనకి ఒకవేళ గ్రిప్ ఉంటే మాత్రం ప్రెషర్ కంపల్సరీ చేస్తారు. గ్రిప్ లేకపోతే అసలు ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాం. దట్ ఈస్ మీకు విత్ ద క్లయింట్ ఎస్టిమేషన్స్ వచ్చినాయంటే వన్స్ ప్రాజెక్ట్ లో తీసేస్తారు. అలా 2-3 సార్లు బెంచ్ మీద ఉన్నాం అనుకో, ఆటోమేటిక్ గా కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎక్కువ బెంచ్ మీదకి వస్తున్నారని చెప్పేసి తీసేస్తారు. సో బయటికి వస్తే కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటాము అని అనుకుంటాం, కానీ బయటకు వస్తే పరిస్థితి ఏంటంటే కంపెనీ వాళ్ళు ఉంచుతారో లేదో తెలియదు. ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నంతసేపు నిన్ను కంపెనీ వాడు నిన్ను ఏమంటాడు, నిన్ను దేవుళ్ళ చూస్తాడు. ప్రాజెక్ట్ నుంచి మంచి బయటకు వచ్చామంటే ఇంకంతే. సార్ సుమన్ సార్ చెప్పండి సార్. చెప్తారా నెక్స్ట్ వీక్? హలో
యూజర్ టాపిక్ లాస్ట్ లో సార్ ఎన్హాన్స్మెంట్ వస్తుంది. ఎన్హాన్స్మెంట్లోనా? ఓకే, అది ఎందుకంటే నాకు ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కదా, నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అది. అవును సార్, షూర్ షూర్ తప్పకుండా. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్. మీరు దాని మీద చేస్తున్నారు సార్? కార్తీక్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ మీద ఉన్నా. అదే ఎన్హాన్స్మెంట్ మీద చేస్తున్నారా? అవును అవును కార్తీక్. ఓకే, అంటే ఏం చేస్తున్నారు, ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు మాకు ఏం చెప్పారంటే, ఇప్పుడు క్లయింట్కి ఏమంటే మాకు ఈయన ఫార్మసీ ఆయన ఓకే మేము కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఓకే మా సీనియర్స్ వచ్చి ఇప్పుడు ఎన్హాన్స్మెంట్స్ మీద ఉన్నారు, చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ మాకు ఇస్తారనమాట చేయమని. అడాప్ మిమ్మల్ని చేయమంటున్నారా? అబ్యాప్ కాదు, యూజర్ ఎగ్జిస్ట్ కూడా మాకేమంటే నెక్స్ట్ ఇంకో 2-3 months లో యూజర్ ఎగ్జిస్ట్ మీద కూడా వర్క్ చేయాలంటున్నారు. ఓకే ఓకే. జనరల్ గా ఓకే ఓకే జనరల్ గా ఎలా ఉంటదంటే సార్, ఓకే యూజర్ ఎగ్జిట్స్ మీద చేయమంటారు కానీ, బట్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ మీద చేస్తున్నామంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 6 years to 7 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎగ్జిట్స్ మీద. ఎందుకంటే యు ఆర్ చేంజింగ్ స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్, అంటే ఒక ఎస్ఏపి స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. అది ఏమైనా అయిందనుకోండి, డంప్కి వెళ్ళింది అనుకోండి, టోటల్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ అలా, అంటే వాళ్ళు $millions లో కొనుక్కుంటారు కదా ఎస్ఏపి, మళ్ళా కొనుక్కోవాలి. అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే అట్లా రిస్కీ షాట్స్ చేయరు, అంటే ఫ్రెషర్స్ తోటి జనరల్. మరి మిమ్మల్ని ఎందుకు చేయమంటున్నారు తెలియదు కానీ, బట్ అంటే జస్ట్ ఏదో అట్లా సపోర్ట్ గా నాకు తెలిసి పెట్టుకుంటున్నట్టున్నారు. అదే ఇప్పుడు సపోర్ట్ కోసమే, సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ నేను ఉండేది కూడా. ఓకే ఓకే. ఎందుకంటే దానికి లాట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ కావాలి సార్, యాక్సెస్ కీలని. సో స్ట్రైట్ అవే మనకి మీకు మెయిల్స్ చూపిస్తాలేండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు రియల్ టైమ్, సో దట్ విల్ అండర్స్టాండ్. మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేంజ్ చేయాలంటే ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో బేసిస్ వాళ్ళ నుంచి మనకి అప్రూవల్ కావాలి, యాక్సెస్ కీ కావాలి, ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్ కదా, ఇట్ ఈస్ నాట్ జీ ప్రోగ్రామ్. సో అది చేంజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు బేసిస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, క్లయింట్ సైడ్ బేసిస్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, క్లయింట్ సైడ్ వాళ్ళకి మెయిల్ పెడతారు, సో వీ నీడ్ అన్ అప్రూవల్ ఫర్ దిస్ అని చెప్పేసి. అండర్స్టాండ్ రైట్? సో ఇది సార్ స్మార్ట్ ఫామ్. అండర్స్టాండ్? Okay, then we'll meet tomorrow. Cross application start. ఓకే సార్. Thank you. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you. ఏమన్నాను?